Evet. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Tamam, ses kontrolü geliyormuş. Bugün sizlerle yeni bir oyun oynayacağım. Bullies and Polis diye. Oyunun hikayesinden bahsedeyim öncelikle. Zaten videonun altına bıraktım hikayeyi okumak isterseniz. Bu şekilde Efsanevi Dokunulmazlar'ın lideri Eliot Ness, şehri Santa Esperanza'nın dönüştüğü yolsuzluk lağımından uzak kalarak geri kalan günlerini kendi lokantasında çalışarak geçirmek istemektedir. Ama işler nadiren planlandığı gibi gider. Çocuklar aniden ortadan kaybolmaya başladığında ve polisler bunu sadece görmezden geldiğinde Eliot, adaleti kendi elleriyle gerçekleştirmeye, huzurlu bir yaşam hayalinden vazgeçmesi gerekse bile her yola başvurarak suçlunun izini bulup adalete teslim etmeye karar verir ve kendini suikastçılar ve serserilerin olağan çatışmalar arasında bulur. Oyuncu, beklenmeyen yerlerdeki çeşitli karakterlerin yardımıyla bu sezonda çıkacak olan Bullies and Polis'in 5 bölümündeki dehşet dolu ve yozlaşmış senaryolarda dosyaları çözmek için ipucu bulma konusunda Eliot'a kılavuzluk etmektedir. Yani bu biz oluyoruz bu bölümü için. Bu şekilde merak ediyorum doğrusu. Sizlerle birlikte ilk defa oynayacağım ben de. Bölüm 1 oynuyoruz şu an. O halde başlayalım. Bölüm seç. Birinci bölüm. Huzurun sonu. Sahne 1. Evet. Başlıyoruz. Doğrusu hikayesi benim ilgimi çekti ama oyun ilgimi çekecek mi bilmiyorum. Orasını birlikte oynayıp göreceğiz. İlk defa oynuyorum. Sizden önce oynamadım oyunu. İlginç bir giriş var. Ben bu tarz hikayeli korkulu oyunları seviyorum. Film tarzı oyunları da çok seviyorum. Bakalım. Memnun kalacak mıyız oyundan? Bu arada oyunun fiyatı 10 TL. 10 TL'ye aldım oyunu. Ve 900 MB gibi bir şey var. İndirme süreci var. Hemen indi zaten. 2 dakikada indi. Yani bunu da göz önünde bulundurarak oyunun grafiklerine ve içeriğine yorum yapmak gerekiyor aslında. Yani şimdilik iyi gibi başlangıcı. Bakalım. Ay burada bu veletler ağlıyor. Kıyamiso. Bu hanım ablaya ne oldu acaba? Aa, çocuk mu bu? Çocuk galiba. Al sıra sende diyor. Yazı okunuyor mu sizden? Evet okuyabiliyorsunuz. Hücreden kaçmaya çalış. Şu an çocuk olarak başladım. veya SD tuşlarıyla oynamam gerekiyormuş. Beni buradan çıkar lütfen diyor. Bu ne? Bu kovada bir şeyler var sanırım. Her neyse şöyle çıkalım. Ay yazık zavallım.
Sessizce yapalım bunu. making me nervous. Sessiz ol ki kaçıralım küçük çocuk. One down. That just leaves yours and the one on the door. I'll be punished. I've been bad. I'll be punished. Ne yaramaz da yaptı ki bu? Be quiet. Just look out, okay? Ay kanlar filan var. Ne yapıyorlar burada çocuklara? Şimdi eyvah biri geldi. Heard you. Quick, get me out of here. Be quiet. Çıkaramayacağız galiba. Help me, please. There isn't time to open both locks. Yes, quick. Çıkışa gidelim. Kurtaramayacağız çünkü. Help me. Geriye döneriz yardım etmek için. Mantıklı olan buydu. Ay zavallı çocuk. Ölmese bari. Ay bu da ne? Keşke küçük çocuğu kurtarsaydık. There. She's been really bad, hasn't she? Bu Eyvah, küçük kızı öldürdü galiba. Püh. Ya böyle çocuklu şeyler olunca sinirlerim bozuluyor. Ve hassaslaşabiliyorum. Korkunç senaryolara çocuklara dahil etmelerinden hoşlanmıyorum doğrusu. Kayıp kız. Öldü ama. Zavallı. Polisler nerede yazmışlar? Eliot? Just a second. Alice, I thought you were on the day shift. Pie? Well, I just slipped out for a second. This arrived for you at the station. Thanks. I'll put it in the back room, then I'll get you a slice of pie. Deal? I'm kind of in a hurry. What kind? Blueberry. It's a deal. Çeki masana koyma. Bizim karakterimiz bu adam. Anladım. Eliot Ness buymuş. Evet. Bir şeyler yapmam gerekiyormuş. Ben de bakınıyorum öyle. Çeki masamıza mı koyacağız? Masam nerede ki benim? Şu içeride mi acaba? Bir şeyler de gözükmüyor ki. Biraz oynanış değişik. But I earned it.
Evet, şimdi geriye gitmem lazım sanırım. Burası ne? Seen better days. Like a lot of us. Sanki bana Yes, where's my burger? birisi burgerim nerede kaldı, hamburgerim nerede kaldı diyor. Aa, bekle biraz şişman adam. Yes, you gotta be the slowest waiter in Santa Esperanza. Komik şey. Alay edelim onunla. I guess so. The girls at Happy Doll say you're more of the speedy type. I won't keep you waiting again. Anyway, they catch their deadbeat robbing the pharmacy. But Sanki bir çizgi romanın içindeymişiz gibi oyunda, öyle değil mi? Değişik bir oyun. Eliot, seriously, I don't have much time. Nasıl turta servis? Şurada. Take your time. If Jenkins says anything, tell him it's my fault. And let him know that I'll continue to keep his agents waiting until he settles his tab. I don't think I dare. But this is worth getting in trouble for. To think, I didn't find my true calling until I was in my 50s. Dickinson'ın siparişini hazırlayacakmışız. Nasıl? Şuradan sanırım. and this time go easy on the chili sauce. Gives me indigestion. Done. İstediği gibi hazırlayalım. Çok pislik bir adam ama neyse. If you confess right now, I finish work on time and everybody's happy. If you don't, I have to work late. I get mad and I have to rearrange your face. You really said that? There you go. And listen to this, Ness. And then I say to him, the doctor will have to work late too, and it'll be your fault. He'll be mad. And when he's done fixing your mug, it'll be so ugly, you'll never get laid again. He sang, right? Like a soprano. And you know what I did next, Ness? Ne kadar gıcık bir adam ya. Böbürlendin, kutladın, dövdün. Böbürlendin diyelim. You told everyone what a hero you are, and you haven't stopped telling them to this day. Yeah, but before he left the cell, I rearranged his face. Hiç sevmem öyle insanları. Oh God, this burger is dry as dust. Are you sure you put sauce on it? Of course, Dickinson. A splash, to be precise. Ah, screw you, Ness. Şüpheli görünen müşteriyle ilgilen. Gidelim bakalım. Your first time here, right? I like this job, you know. Not because I like serving coffee or food. This job is about understanding people, knowing what they want, what they need. You just have to keep your eyes open. The clothes, the haircut, a little movement, a hand clutching a knife. Don't even think about it. Not because of me. At most, I'd knock out a couple of your teeth before disarming you. Ne oluyor burada? The guys you should be worried about are the cops at the other table. They'd keep kicking you in the ribs long after you passed out. You'd be lucky to wake up in a hospital. The question is, what do I do with you now? İyilik, sertlik. Sert davranalım. I don't care how you screw up your life, but I like this job and I can't afford trouble. So beat it. Now. And if you come back here looking for trouble, you'll find it. Çok kötü davrandık adama be. Özel hayat, dürüst minnettarlık. Özel hayatla ilgili soru soralım. Ne diyecek acaba? You still dating the same kid, the blues guitar fella? Hey, hey, I'm a big girl. I don't need the fatherly concern. Or would you prefer me to date a cop? You know I love the blues, don't you? Your dad would be proud of you. Thanks. But not Jenkins. Easy there, miss. Slow and steady wins the race. Vay. Koca adam, ne işin var senin burada? If I don't get some blackberry
blueberry pie this minute, I'm gonna die before this day is out. Ben senin gibi koca adam ve böğürtlenli pasta mı? Stupid. I need something sweet for my last day on Earth. Blueberry pie? Last slice. You use almond extract? Quarter of a teaspoon. Which brand? Vay be, amma da bilgili. Do I know you from someplace? Me? No. But you do know my boss. Kim ki patronu bunun? Aha, kurşun koymuş. Adamı kovduk, az öncekinin patronu mu acaba? 20 yıl önce. Hikaye gittikçe ilginçleşmeye başlıyor. Bakalım neler göreceğiz. Bir dalin kolonya sıkayım elime. Koronadan kafayı yedim evde, dur. Böyle deli gibi kolonya falan sıkıyorum arada. Sıktığım kolonya da dalin kolonyası, her neyse. Bu Eliot mu? Birini görmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Sarhoş adam. Hızlı yürü, pis sarhoş. Ya çok yavaş yürüyor. Oyun güzel de bir yerden bir yere gitmek ölüm. Şuna bakın ya. Bir de içmiş. Aynı cümleyi tekrar ediyor. Şu karşıdaki adamın yanına gideceğiz herhalde. Seni bir araba çarpsın da gör. You, call your boss. I have business to settle with him. Can't even enjoy a quiet smoke. Yapamazsın tabii. I get it. It's Christmas. You're lonely and you want to end it all. But Santa Esperanza is full of bridges. Why not throw yourself off one of them and leave me in peace? Tell Capone that Eliot Ness is here. We're going to finish this thing once and for all. Jeez, I don't get paid enough. Listen, you got it backwards. I'm not here to make my boss come out. I'm here to stop you getting in. Uzlaş, tehdit et. Uzlaşmaya çalışalım önce. I'll do you a deal. Do what I say, and when I've finished with your boss, I'll bury your police file in his grave. Oh yeah? Why not bury it in the same grave as your buddy Dockers? You shouldn't have brought that up. Oh no? You gonna cry now? Hey, come on. It's Christmas. Eyvah. Oo, bu Eliot neymiş böyle? Bir vurdu vallahi, uçan yumruğu bir attı. Ne? It's Ness. Vurulmuyordu. Put down your weapons. You'll get a fair trial. Ne oluyor? Nişan al, ateş et. Öldürdük. Don't let him get away. Öl seni hain. Sen de öl. Here comes closer, you son of a bitch. Allah saklan. Evet, ortalığı patlattık. Güzel oldu bu. Bu Eliot Ness de neyin nesiymiş böyle? Ay, yanlış bir hamle yaptım, görmedim. Bizi öldürdü şu an. Hayda. Durun. Tam olarak göremedim ne yapmam gerektiğini. Tamam, D'ye basıyorum. A'ya basıyoruz. Ve... Hı. He shot Vinny. He's here.
Yani amma da çok adam öldürdük. Çok garip ya. Resmen ortalığı kan gölüne çevirdik. Evet. Cape'ını görmeye gidecekmişiz. Bu neymiş? Şuraya bir bakalım. Yaşlı bir bunak var. Evet, devam ediyoruz. Şuradaki resme de bakalım. İlerleyelim bakalım. Ulan dışarıda kıyamet koptu. Burada piyano mu çalıyorsun? Allah'ım yarabbim. Any last words? You come into my house? İntikam alalım. Destroyed my family. You kill my men. İroni yapalım. Didn't know human beings mattered to you. Would you kill an unarmed man? You, Eliot Ness? İntikam alalım. Bunun için geldik. Is dead. You killed him yourself. Papa! Victoria, Zavallı çocuk. are you gonna kill me in front of my son? Pis adam. Oğlunu kullanıyor bak bir de. That stain right there is all that's left of D'Annunzio, one of my best men. I told him to take care of the butcher on East Main, one of the jerks who've been screwing with me for months. We had to make an example of him. Send a message to the other storekeepers. D'Annunzio ripped out his guts and hung him up with the merchandise, but he did it while the butcher's daughter was watching. Fucking D'Annunzio. There are lines that cannot be crossed. We have to protect the innocence of children. Keep them far, far away from certain experiences. Masumiyet diyelim. Vittorio stays. He's my son, not a storekeeper's child. If his father dies, at least let him know who to take his revenge on. But that's not gonna happen. Look, Vittorio. His hands shake. Kaşınıyor ha bu keltoş. Booze turns men into cowards. You'll be like your father. Never drink. It's funny, huh? The White Knight of the Volstead Act gets liquored up to kill the king of bootleg booze. Öfkelenelim. İşler kızışsın. Relax, son. Nobody's going to kill anybody. I'd love to introduce you to a girl your age, Vittorio. Her name is Claire Dockers, and she sings like an angel. You two would get along. 2 days ago, Claire's father caught up with yours in a warehouse. Your father was hitting innocent people, and that's not right. He told him to stop, but your father ignored him and pulled out a gun to shoot him. Claire's father was quicker. He drew his gun first and fired, but the bullet jammed. Your father killed Claire's father, in cold blood. He kicked him in the face so many times, not even Claire herself would have recognized him. Yazık. Prove I killed Dockers. I know, and that's why I'm here. But now I know I'm better than you.
Your father is a murderer, and Claire hasn't stopped crying these last 2 days, all because of him. Never forget that, Vittorio. Vay be, kurşunu da attı gidiyor. Reise bak. Hold it. Let him go. Run, Ness, and forget I exist, or I'll have to report what you just did. And I do have witnesses. You hear me, Ness? Tüh be, öldüremedik keltoşu. Onun için girdik, o kadar adam öldürdün. Evet, günümüze geri döndük. That's some first class pie. Appreciate it. Thank you, sir. My car is parked outside. O zaman gençmişiz. Tabii 20 yıl öncesi. Gentlemen, I'm closing up. Time to move along. So early? What are you talking about, Ness? Are you serious? Dostça davranalım. Sorry, guys, I have to close up. Today's meal is on the house. Oh yeah, tomorrow's too, or I'm not coming back. You got that? Whatever you say, Dickinson. Bu adam ne kadar pislik böyle ya. Yürü şişko, yaylan. Topuk. And that's how a bullet turns into a boomerang. Dükkandan ayrılacakmışız. Ne taraftan çıkış ki? Şuradan mı çıkacağım? Bu ne? Ailesini öldürüp kaçtı. Bu sabah Vermont'un hükümlü tecavüzcüsü ve zengin kodaman Jebedia Burke'nin oğlu Osmond Burke, öfkeden kaynaklandığı düşünülen bir sebeple ailesini öldürdü. Tövbe tövbe. Habere bak. Şu ne? Şurada bir şey var. İçecek mi? Lan içecek için para attın, içecek içmedin. Girsin. Tövbe yarabbim. Allah'ın şişkosu son dakikada yapacağını yapmış yine. Allah'ım. Yarabbim. Böyle detaylara bakmayı çok seviyorum oyunlarda. Sen normalde bu kadar detaycı değilim ama oyunlarda detaycı olduğumu fark ettim. Bu çocukları gördünüz mü? Nereye gitti lan bu kadar çocuk? Oha, kaç tane var? Ayrılalım dükkandan bakalım. Yürümem gerekiyormuş. Şu adamın yanına gideceğiz galiba. At last, Mr. Ness. Please get in. Bakalım ne belaya gidiyoruz. Tuzak diyelim. How do I know this isn't a trap? How do I know you can be trusted? You just kicked your customers out in the middle of their meal. Please get in. I can't afford for you to catch a cold. Değişik. Asla bir yabancıyı takip etme yazıyor duvarda ve biz yabancının arabasına bindik. Az önce 20-30 kişiyi öldürdüğümüze göre 2-3 tane adamı daha halleder bu ya. Gidelim bakalım. We'll be going up in a couple of minutes. I'll wait for you in the cable car.
Up where? Nereye dedi? Teleferiğe git. Şu telefonu kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. Neden teleferiğe gideceğiz? Şuralardan bir yerdendir. Aklıma İstanbul'daki Eyüp Sultan'daki teleferik geldi şu an. Pierre çıkan. Nereden geldi bilmiyorum. Dövmeli karılar. Hayırdır, ne işsiniz siz? Amca sen sapık mısın? Dövmelere baktın gidiyorsun. The Hindenburg. Her forced landing in New Jersey almost cost the lives of over 100 passengers. Bir dakika. Yayına 2 dakikalık ara veriyorum. Evet, devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Tamam, sesim de var. Devam edelim. Yeah, nearly a fireball in midair. It would have burned down half the city. Her neyse, teleferiğe doğru ilerleyelim. Nereden gidiliyorsa. Nereden gidildiğini de bulamadım ki. Adam bizi burada bıraktı gitti. Yolumu bulamıyorum ya. Allah, valizler devrildi. Yazık. Bu ne? Ryan, owner of Ryan Hotels, the visionary who transformed the Hindenburg into the monument to aeronautical luxury. Bu adamlar niye şeytan maskesi takmış anlamadım. Herkes de bir tuhaf. Otomattan bir su alalım yahu. Çalışmıyor sanırım, Allah kahretmesin dedik. İlerliyoruz. Okay, let's go. Teleferiğin içi böyle miymiş? Ne kadar lüks. Bir de bizim teleferiklere bakın. Allah'ım yarabbim.
scared of heights? Konuyu değiştirelim. You sure we don't know each other? I never lie, sir. If you need a paper bag, I have one. Koskoca Eliot Ness'sin. Yüksekten mi korkarsın? Go. Higher than the clouds. Oha. Bulutlardan yükseğe mi? Bunu teleferik ayağına başka bir şey mi bindirdiler ki? Yine gidiyoruz bir kıyamete, alamete. Gökyüzünde bir şirket gibi bir yere geldik. Burası da ne böyle? İlerleyelim bakalım. Resepsiyona git. Gidiyoruz. Ne burası? Otel falan mı? I'm afraid I can't come with you. Thanks for the pie. But Welcome to the Grand Hindenburg Hotel. Evet, My name is otelmiş. Susan, and I'm glad to be of service. Your name, please? Bu gerçek ismimizi verelim. Ness. Eliot Ness. Thank you, Mr. Ness. Nice choice. Sounds genuine. And now, how can I help you? Bunlar niye böyle maske takıyor? Mr. Capone. There's no Mr. Capone here, Mr. Ness. Bilmiş davranalım. Susan, I know more than 60 aliases for Al Capone, so you have two options. One is to delay my appointment with him until I guess the right one, which he is not going to like. The other is to send me through and earn my eternal gratitude and his. Your call. He's in the presidential suite. Top floor at the end of the İşte böyle güzel kız. Konuş bakalım. Thank you, Susan. Have a pleasant stay at the Grand Hindenburg Hotel, Mr. Ness. Şuradan bir manzaraya bakalım mı? Ne dersiniz? Your attention, please. The cable car to Santa Esperanza leaves What in kind of 3 person can minutes. afford this kind of luxury? Shit. You think it's going to be a quiet day and suddenly the storm hits you. Şuraya bakalım, bu neymiş? Ne yazıyor? Okuyamıyorum. Buradan girebiliyor muyuz? Sinema mı acaba burası? You can't go in there, sir. They're in rehearsal. Theater? Shakespeare's Titus Andronicus. They open in a couple of nights. Perhaps Mr. Capone can get you a ticket? Capone? He's at this hotel? Gosh, I'd heard the opposite. Neyse, merdivenleri bulalım da bir an evvel yukarıya çıkalım. Nereden çıkılıyorsa artık. Oyunun mouse ayarları çok kötü. Şu an etrafımı görmek için çeviremiyorum mesela. Nereye gitmem gerekiyor? Bu şekilde merdivenleri görmem de çok zor. Sola mı gitmeliyim acaba? Anlayamadım ki. Bakın çevrilmiyor o tarafa doğru mouse. Yani gerçi çok da bir şey beklememek lazım sanırım. Buraya da değilmiş. Hay Allah. Nerede bu lanet olası merdivenler? Sinirlerim bozuldu ya. Bu ne? Ah evet, oradaymış merdiven. Sonunda bulduk.
Şehir gözüküyor. Higher than the clouds. Adam bulutlardan daha yükselerken doğru söylüyormuş. Your attention, please. The cable car to Santa Esperanza leaves in 2 minutes. Şimdi bu adamın odası nerede demişti, unuttum da ben. Şuradan girsek. Yanlış yere gidiyorsak yandık. Bir de geri dönüşü var. Ben dışarıya bakalım. Havai fişekler. Çok severim. The window cleaners up here deserve every cent they make. I wouldn't do it for all the money in the world. Daha ne kadar ilerleyeceğiz anlayamadım. Gidiyoruz. Doğru bir yere mi gidiyoruz? Şunlara da bakın. Romantik manzara izliyorlar. Kinizm mi? Kinizm ne demek? Kin diyorlar. On the brink of the abyss. Nothing new. Evet, bütün kinimizi kustuk gidiyoruz şu an romantik çiftlere karşı. İnşallah şu odadır. Önümüzdeki odadır. Buradan geri dönersek yandık. Bu yavaşlıkla. Koş bakayım. Allah'ım koşuşa bak. Bu ne? Neler oluyor bu odada? Yeni evli çiftlermiş. Hemen buradan uzaklaşalım. Bu asansörlerden yukarıya mı çıkmamız gerekiyor acaba? Suite odaya bak sen. Oda değil, bahçe mübarek. Bu ne? Kan temizliyor. Nothing to worry about, my good man. What happens on the Hindenburg stays on the Hindenburg. Kanun, polis, ahlak diyelim. You work in a place like this. You don't want to know where I worked before this, my good man. Kanun diyelim. The law doesn't apply here. We're too high up, my good man. The law has always preferred to look Klasik. Had problems with the police? down. Oh, many a one, my good man. In fact, what I'm cleaning up is today's first problem. Polisleri mi öldürmüşler? Allah'ım ya Rabbim. Bu arada 900 megabaytlık bir oyuna göre gerçekten içeriği çok fazla oyunun. Yani bu grafikleri basit bulabilirsiniz ama oyunun 900 megabaytta indiğini unutmamak lazım. Yani bugünlerde Instagram'a girip 2 video izlesek o kadar gidiyor zaten. Adamlar oyun yapmışlar. Saygı duymak lazım. Buralarda bir şeyler oluyor. Ne yapıyor bunlar? Psikopat gibi.
Arkada birileri ölmüş. Bunlar da burada kaşık şeyi izliyor. Hih! Kadını mı öldürüyorlar? Bunlar gerçekten psikolojik sorunları olan insanlar. Bakın nasıl da izliyorlar. Tövbe tövbe. Zavallı kadın. Bravo. Hii! Yok artık. Bizim yüzümüzden kadın öldü. Tüh, bravo niye diyorsun? I'm sorry. Üzgünüm demek de olmuyor. Kadın öldü orada. Neyse. Şuradan gireceğiz galiba suite'e. Daha fazla ortalığı karıştırmadan gidelim biz topuklayalım. Bir dakika bir Burada ne var? If it wasn't for my habit of checking all possible exits when I walk into the lion's den, I'd be a dead man. Bakın baktığımız iyi oldu. Oradan kaçabilirmişiz. Aksi bir durum olursa. Yine bu pis adam burada. Hala ölmemiş de. Hiç değişmemiş. That's exactly what I've been doing for the last 19 and a half years. You'll be surprised what a little good behavior can do for a person. You're not gonna ask me for my last words this time. I'm a lot closer to death than when I last saw you. As are you. Ölüm mü? Amaç diyelim. You ask me here. Why did you come? Merak. I wanted to see if you'd improved with age. I'm glad to see the answer's no. When you said rot in jail, you really meant it, huh? Look, I didn't ask you here to find out who's got the snappiest comebacks. I want to hire you. Tutmak mı istiyorsun? What? I require your services as a detective. Yok artık. İroni yapalım. You're so old I don't know if you're senile or if you're... Look, Ness. My granddaughter Sophia has been kidnapped. Aa, şimdi işin düştü değil mi? Bizim arkadaşımızı öldürürken iyiydi. Vittorio, I put her in a boarding school. She was entered under a false surname, Colombo. Nobody knows who she is. Nobody? Only Milton, the man who brought you here. I trust him completely. 2 days ago, a guy turned up at the boarding school. He introduced himself as Guido Colombo, the girl's uncle, and her new legal guardian. He said her parents had just died in a tragic automobile accident. He produced all the relevant papers, driver's license, the custody document supposedly made out by the father, the death certificates. He explained away the fact that the girl didn't know him by saying he moved to Seattle before she was born. Any clues? Nah. Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers that I personally ordered for her from Italy. She was also wearing white ballet shoes with daisies embroidered on them. Oyunun ilk başında gördüğümüz kız mı acaba? The principal said he was tall and slim, in his 50s. No particular accent. Black hair, no beard, no glasses. Well dressed. Could be anyone. But I know he was hired by one of my old associates. Someone wants to finish me once and for all. Maybe they want control of what's left of my organization. Maybe they hate my guts. And I thought I was the only one who still hated you after 20 years. What else have you got? I got this. And I got you. You don't have me. My place is at my diner. And your girl's not there. Huh. So where should I be looking? Polis, mafya. Mafya diyelim. You were the biggest boss in the mafia. And by the looks of this place, you didn't lose everything. Why don't you ask one of your subordinates for help? You don't listen, do you? The kidnapper was hired by one of my men.
One of the people I trust. So why me? 20 years ago, I pushed you to the edge. I bought your friends and killed the ones who couldn't be bought. I got you so obsessed with me that your wife ended up leaving you. When you had nothing left, you walked into my house, shot my bodyguards, and pointed a gun at me. You could have killed me. Evet, haklısın. But you chose to take it out on this piano. You're the only honest man I know. Kız için kabul edelim hadi. Do it. Not for you. For her. I knew I got the right guy. But I want something in return. As you can see, I'm not short of money. Ask. I won't haggle. Bağış, hapishane, sürgün. Bunu ne hapishane paklar ne bağış. En iyisi defolsun gitsin buralardan. Sürgün edelim. You leave Santa Esperanza and the country forever. It's a deal. I always wanted to die in Sicily, but that's the least of my worries. I don't give a damn what happens to me, Ness. You just save Sophia. Hemen de kabul Start etti. by investigating Carlo Boccarini. How did you know? Biggest forger in Santa Esperanza. Wouldn't surprise me if Sophia's so-called uncle's papers were made by him. Besides, he's been cursing your name ever since we put you in jail. Hey, I treated him like a son. After you killed his parents. They were selling booze without my permission. Wait, you know where to find them? I have a good contact at the station. A girl. Rookie. Straight arrow. Reliable. A girl? You saying you trust her? You are such a chauvinist. Do you trust me? Deal? Yumruklayalım bu moru. Allah. Son of a... Bu çok komik lan. Bu intikam 20 yıl önce dostumuzu öldürdüğün için. You hear me? I know you from somewhere. Çok komik vurdu ya. Evet. Uzun bir episod olmuş. Hikayenin birinci kısmı bitmedi daha. Ask me for my last words. You should be running. I'm never going to help you. Why me? I'm not asking you to help me. I'm not a customer. Bu kim? Do it. Not for you. For her. Kabul ettiğine pişman oldu herhalde adam. Yürüyelim bakalım. Nereye gidiyor bu böyle yavaş yavaş? Town has become a jungle. Where not even the rats are safe. Ne oluyor böyle? Those who support and protect us fight to steal the last scraps of dignity we have left. And those who should judge them prefer to squander over their prey. But it wasn't always like this. The Santa Esperanza I was born in was a clean town. İyice kafayı sıyırdık ha. Garip garip şeyler görüyor. Something to be a cop. Until he arrived. Bu sahneden hiçbir şey anlamadım şu an. Anlamadım. Yani bölüm 1 bitti mi bitmedi mi ne oluyor? Karanlık garip garip şeyler. He took everything I had, but in the end I sent him to hell. Rebuilt my life, got my feet back on the ground. But now he's back, and he's dragged me in. Yeniden lokantaya geldik, restoranta. I'm gonna need help. Meyve suyu, viski. Viski seçelim. Bunu anca bu paklar zaten. O kadar olaydan sonra.
Bardak gözükmüyor. İçmeye devam etsin. Ness, Eliot, I found Carlo Boccarini. I knew you would, Alice. Write this down. 31 Wicker Avenue in Lakeview. Thanks. Nice work. Eliot, what do you want with him? He's got a hell of a file. Ne yapalım? Sır mı diyelim? Right now, it's better you don't know, Alice. What? Are you protecting me? I promised your father that I would. I'm a cop, not a little girl. Alice, I don't have much time. I'll let you know how it goes. Thanks. Yalan söylemekten iyidir. Tomorrow's going to be a long, long day. "31 Wicker Avenue. This is it." You sure? I'm sure. At last. That stench of stale grease about you reminds me too much of my old job. Meslek ya. Meslek. You worked as a waiter? I was a chef, and not in any old kitchen. At the maximum security penitentiary on Gore Island. Can't think of a better way to do time. And how do you think I met Alphonse? Playing golf? Alphonse. On the subject of cooking, I know your blueberry pie had an extra something. I still Ne don't önemliymiş know be. Bir turta. Alphonse. Bu da takıldı what. Alfonso. You got a plan? Take a look around in case there's a rear exit. I'll take the main door. My pleasure. Eve yaklaşıyoruz. The fact that a criminal like him can hang up his shingle in broad daylight says a lot about Santa Esperanza. İyi bir dedektif her yeri inceler. Ne var lan orada da? Oldum olası böyle minik heykelleri hiç sevmem. Interesting taste. Been centuries since a gardener visited this house. Maybe Boccarini's business isn't going too well. Bu minik heykeller hep bana ürkütücü gelmiştir. Şunun tipine bakın. Zil kapı. Kapıya vuralım. Sert. Boccarini? Carlo Boccarini? Nothing of interest out back. Sorry. You better come see this, Mr. Ness. What is it? I don't know how to describe it. Ne olmuş? Bize de göstereydiniz. İnanamıyorum. Is that our man? Ne yapmışlar buna? Boccarini. My God. We have to find out who did this and why. Let's go. You're the detective, Mr. Ness. Besides, Alphonse will want to see this. I'll be right back. All right. Etrafı araştırmalıyız. Boccarini died. Maybe the body parts can shed some light on the motive. Soruşturma tablosunu çözme. Şunu inceleyelim. Holy Christ, what the hell are we up against? Ay. His eyes were pulled clean out of their sockets. Whoever did this... Adamın gözlerine uymuşlar. And if they committed any other murders like this, it's likely that the police found some of the bodies. I must remember to ask Alice. His teeth were all pulled out before he was killed. The buildup of blood inside his mouth speaks for itself. İğrenç. This isn't a cut.
a tear. His hands were ripped off. Oha. Who has that kind of strength? Bu ne? Unless he got stuck in there. Looks like the bottom of a glass. Adamın vücuduna bardağı mı geçirmişler? Bu nasıl psikopat bir katil? Pity he won't last till Christmas, because he'd almost pass for a tree. Tövbe tövbe. The murderer took his time. Hala yılbaşı ağacı diyor. Takes a strong man to tear that out, or several. İyice ipucularını toplayalım da. The blood comes from the other side of the corridor and ends next to the body. He was attacked in the other room and dragged to the hall. Allah Allah. Camdan mı girmişler? The evidence suggests that the events began in the lounge. How did Boccherini encounter his murderer? Biraz daha araştırmamız lazım. Whatever crushed the table must have been really heavy, or maybe it was thrown extremely hard. Buraya niye bakamıyoruz? Circular dint, as if someone had tried to hammer in a gigantic bolt, around 4 inches in diameter. Tırnak izlerine bakın. Yalnız bakamıyoruz buna ya. Niye bakmıyor? Fingernails scratched the wood. Blood ran like water. İyice ipucularını toplayalım. Did it break during the struggle, or was it already broken? Blood. Blood everywhere. İnceliyoruz böyle çevirip. What kind of person takes off a wristwatch without unfastening it? Or fastens the strap again after taking it off? Kesin adamın kolunu kopartıp çıkardılar, saati iğrenç. Başka nasıl çıkacak This ki? was opened recently. Hiç gitsin bu kadar olayın üstüne. Olay mahallini mahvettik ha. Smells of whiskey. Glass on the floor indicates the window was broken from outside. Bayağı bir ipucu topladık. There's something Silah. under there. How did it wind up under there? Not one round fired. It must have happened fast. Evet. Yemekler de duruyor. Yememiş bile. What is it with Italians and olives? They lap those things up like caviar. Like a true bachelor, he should have put these into soak. Hours of scraping to get them clean. Although at this stage, I don't think Boccherini's too worried about that. 4 glasses. 2 of water, 2 of wine.
Yalnız değilmiş o zaman. I've always been a whiskey man, but I know a good wine when I see one. Leftover lasagna, and it looks good. Why is it that 2 out of 3 Italian gangsters are great cooks? I'll never understand what the deal is with them in cooking. The plates and the glasses leave no room for doubt. Boccherini had company for dinner. Bıçağın bir tanesi yok. The biggest one. Yakında hikayeyi çözecek gibiyiz. Shut from the inside. Dışarıda biri olmazsa. Geriye dönelim bakalım. Başka ipuçları bulabilecek miyiz? Zavallı adamcağız. Ne yaptın da seni öldürdüler acaba? Bakın buralarda falan sürüklemişler. Jammed shut from the inside. Maybe between the two of us when Milton gets back. If I'm not mistaken, this door opens onto the same room as the locked door in the kitchen. Bütün ipuçlarını topladık sanırım artık. Bu ne kaşık? İğrenç. Blood and some kind of sticky liquid. Bütün evi dolaştık. Buralarda da boğuşmuşlar. Oh shit. Ay bu ne gerçekten iğrenç ya. Ve bunu inceletecekler. Ay parmaklar hareket ediyor. Tövbe estağfurullah. Avucunun içine bir şey mi koymuşlar? Ne dersiniz? Kesin elinin içinden bir şey çıkacak. Yani bok da çıkabilir, korkuyoruz. Ne çıktı? Ay diş kemiklerini koymuşlar. Allah da sizi kahretmesin. Are these teeth from the body? Well, at least I know why his teeth were pulled out, more or less. Cidden iğrençler. Bunu hangi psikopat yapar ki? Burada bir çeşit şey çizmişler. Sembol. Looks like a ritual. What was Boccherini mixed up in? This car looks too classy for a forger like Boccherini. Kalpazan için. Hay There's Allah. sufficient reasons to believe that when the murderer attacked Boccherini, there was someone else in the house. The first possibility to be ruled out is that the car belonged to Boccherini. Bunu da araştıracağız şimdi. Let's take a look in the glove compartment. Bingo. Ne A buldu? man's cigarette case. Açalım bakalım. OB. One of the Boccherini clan? Vermont plates. Someone drove a long way. Başka ipucu var mı ki? Taba geçelim. What looks like the bottom of a broken glass buried in Boccherini's back.
Bir dakika. Hayır, burada değil. Bu sigara tablasını kullanmak istiyorum. Nasıl? Seriden mi ilerleteceğim? The first possibility to be ruled out is that the car belonged to Baccarini. What looks like the bottom of a broken glass. Ay, yapamıyorum bir türlü. İpuçlar arasında ilerlemek istiyorum. Bunu kullanalım. Evet, bunu kullanalım. Araba plakası bulmuştuk bir de onu da. Ay. A car with Vermont plates. 1. It has Vermont plates. 2. It's too luxurious for a criminal of his standing. 3. The initials on the cigarette case don't match his name. The next possibility that needs to be ruled out is that the car was stolen. There should be evidence that there was someone else in the house. Evet. İpuçlarını doğru yere yerleştirmem gerekiyor. Bu da mutfakta bulduğumuz şundan dolayı. Evet. Bu bunun kanıtı. Bu hangi resimdi? Bu ne? Yok, bunu kullanmayalım. Bu buraya ait değil gibi. Bu da değil. Bu ne? Şuna bakalım. Bu da değil. O zaman ne seçsek ya? Şu belki. Bu değilmiş. Evet, biri buymuş. O zaman diğeri de şudur kesin. Bu değilmiş. Şu mu? Evet. Kesin o saklanmış odada duruyor. Yemek kaşığından bence bulabiliriz. Aa, yanlış çıktı. Şu iki kapılı yerden seçeceğiz tabii ki. Biri bu. Diğeri de bu. Evet. Kesin orada. Burayı çözdük. Geride. W'de şunlara gidelim. Saldırı. Ay, bunun ne alakası var ya, tabiisi. Geç bunu. Şu. Aa, bu da değil. Bu mu o zaman? Evet. Oy. O zaman şu. I'd say Baccarini was drinking in the dining room when his assailant burst in through the window. Baccarini pulled his gun, but the murderer disarmed him before he could shoot. Where did the torture begin? İşkence nerede başladı? Bloodstained wristwatch with the glass broken and the strap fastened. Evet, buradan başlamış olabilir. Daha sonra şurası. Bu kaşığı da bir türlü oturtamadık yani. Ay, çok korkunç. Yine kaşığı kullanamadık. Taktım ben bu kaşığa. Sürükleyerek getirmişlerdir tabii ki de. Ve şu olabilir.
used the brackets of the lamp to complete his macabre diorama. Ama da karışıkmış bu cinayeti çözmesi. Son olarak bu kaldı. A teaspoon stained with blood and Çay kaşığını kullanamayacağız anlaşıldı. the murderer Mutilasyon ne ripped demek? his hands off. A sick altar of human O zaman şudur. His teeth were all pulled out, hands ripped off, teeth torn out. I guess I'll have to rule out criminal intent or a personal angle. Boccarini's eyes still haven't shown up. Tabii ki de kaşık. Bu sefer bulduk kaşığı. A teaspoon stained with blood and some kind of mixture of sticky liquid and blood can only mean one thing. Ay iğrenç. Used to remove Boccarini's Resmen eyes. iğrenç. The mutilations and the disappearance of his eyes suggest two possible motives. Psychopathy or cultist fanaticism. Which is it? Bence işaret olduğuna göre budur. Symbol drawn in blood. A sick altar Ve of human flesh. Although I don't know the origin of the symbol in the bathroom and the altar of flesh and teeth, I'd say the motive was some kind of occult religion. evet bence de bir The tarikat big bunlar. question is, who did it? Orasını bilmiyoruz. Allah. Adamın ödü patladı. Mr. Ness, can you open the door for me? Ay. It was open. Why did you ring? I thought I should use the doorbell so I wouldn't startle you. Daha çok öptü. I didn't notice there was a doorbell. Says the man Milton had left in charge of an important investigation. So, Bu da hep bize dalga geçiyor. to restore my faith in you as a detective. What is that? Not a good start. It's a camera, so Alphonse can see all this. All right. Follow me. Boccarini had company for dinner. Someone from Vermont with the initials OB. Someone whose social status was a lot higher, but who was on the same side of the law. He served lasagna, and after clearing away the dishes, they opened a bottle of whiskey in the dining room. That was when the murderer burst in on them, coming through the window which he broke with his own body weight. Boccarini, or maybe his guest, pulled a gun, but it was a waste of time. The murderer was so fast he was disarmed before he could fire. He focused his attention on Boccarini, totally ignoring the guest, and lifted him up into the air. He then threw him against the dining room table so hard that one of the glasses of whiskey was embedded in Boccarini's back. Of. He span around, clawing at the table, and immediately afterwards the murderer ripped off his hands. I have no idea how he did it, but all the evidence suggests he just pulled. Blood sprayed everywhere. The wristwatch fell to the ground. He dragged him through the corridor into the hall. He tore down the lamp, hung him from the brackets, and stabbed steel rods through his body. Bu ne kadar He skewered him with psikopatça. iron bars, possibly taken from the fence outside, and pulled out his teeth one by one. Finally, he scooped out his eyes with a teaspoon. Boccarini must have been dead when the murderer went to the bathroom with his hands in his teeth. There, he arranged them to make an altar, weaving the fingers together and placing the teeth inside. Next, he painted something on the wall in blood, a symbol which I don't recognize, but which could have some kind of ritualistic significance. When he'd finished his artwork, he left. I don't know what he did with the ash. Uy, belki de yemiştir pislik gözlerini. You telling me that someone did all this armed with a teaspoon? More or less. Olası. And you worked all this out on your own, just by looking? More or less. Adam şok oldu. The two of you scares me more. Wait a second. What about the guest? Right. Come with me. Evet, bakalım birisi ortaya çıkacak mı? Çok heyecanlı. Eğer gerçekten orada biri varsa saçmalık olur. Katil onu da öldürmüş olması gerekir. Evet, kimse yokmuş. Nothing. Turns out Mr. Kimse Untouchable arkasında isn't şey bırakmaz infallible, ki. But you were close. Congratulations. This must be Boccarini's office. Let's take a quick look around. All yours. Yine araştırmaya başlıyoruz.
Hiç şimdi bununla konuşamam. Odayı araştırıp gidelim. Discord'dan biri mi yazıyor? Ne? Neyse. Evet, bunu açalım. Baba, paralara bak. There's at least $1 million here. Baccarini's? I'd be surprised. Probably his guests, and I doubt it was to pay Baccarini for his services. None of his forgeries are worth that much. Birisi buradan kaçmış gibi, cam açık. Carlo, I have the goods for OB, but I have to take the children to school tomorrow and I can't make the meetup. Friday, same time, same place. It's signed NI. Enayi mı? These initials are getting to be a pain in the ass, right? I have to take the kids to school tomorrow. I don't think this is some loving divorced daddy, Milton. I take back what I just said. The driver's license of one John Martinson and Osmond Burke. OB. Do we know him? The eldest son of the richest family in Vermont, convicted rapist. He was arrested thanks to the testimony of his father, who wound up disinheriting him. He escaped from prison last week. He broke into the family home and slit the throats of all his relatives one by one, opened the safe and got away with a fortune. Oha. They don't make jails like they used to. Bu niga adam da her şeyden böyle bir şey. Komiklik çıkarıyor. Ay tövbe bismillah. Bu kim? Ay yanlışlıkla öldük şu an. S'ye hızlı basamadığım için. Neyse aynı sahne tekrarlanacak. Starting to add up, isn't it? Allah'ım yarabbim. Şunun çıkışına bakın. Milton! Milton! You're doing fine on your own, Mr. Ness. I believe in you. Hiç de yardım etmiyor bize. Adam mahvettik. Yoksa bunu da katil buraya mı saklamış? Amma dövüştüler be. Get out of my way, I said! He's coming back! Who's coming back? Him! The monster! Bana var mı? The guy who killed Baccarini? He was a monster! Oh, get your hands off me! What was he like? Aferin iyi yaptın. Seni ırkçı pislik. He was a monster! Red and black. I mean, his head reached the ceiling! He tore off his hands with his claws! It was a monster! A monster! Should I hit him again? Evet bağla. You're Osmond Burke, right? Yes! Good. Now pay attention, Burke, because I have a question for you. Belgeler çanta. Not. Belgelerle başlayalım. Martinson. I am. Baccarini created a new identity for you. And I'll bet that under those bandages there's a new face, fresh from surgery. Çanta. Nikolai Ivankov. Rings a bell.
One of Capone's right-hand men 20 years ago. What does this stuff about kids mean? I don't know. Calm down, Burke. You were going to meet up with him, right? Yes, at the docks, berth 42, right next to where the alligator 3 is moored. So what's the meetup time? Tomorrow. Adamın dili dolaştı korkudan. No, it's going to be tonight. Don't get too comfortable. We'll be there in no time. You need painkillers. I hate the fact that I'm taking an interest in your health, but it's the law. I'm afraid not, Mr. Ness. I have to take him to Alphonse. Out of the question. I know his temper. He'll beat him to a pulp. Listen, if the missing girl was your granddaughter, you wouldn't forgive me if I didn't let you see the only suspect who could lead us to her. Okay. Shucks. What? Smell of stale grease was bad enough, but the stink of whiskey is even worse. Eliot? Ah, Delphine. Oh, thank God you're here. The lights were off, so I thought that... I'm sorry. I got out of the hospital late. Eski eşi mi bu acaba? When they told me... I'm scared. Of what? What are you drinking? A drop of whiskey. Just a drop. Breathe on me. You heard me. Allah tokadı yedik. Did it have to be now? What? No! You knew! Knew about what? What's that gun doing there? Sır diyelim. I'd love to tell you, but I can't. It's better you don't get involved. You know, don't you? No, Neyi biliyoruz ya? No, and if you keep up the guessing games, I'll never know. He's back. Who? Him. I don't know why it still surprises me, but it's incredible that you were such a good detective, and yet you've never been able to understand people. Capone got out of jail. Where'd you hear that? Chief Jenkins. Chief Jenkins? The same guy who said he was going to clean up Santa Esperanza, right? In that case, you can rest assured Capone just put on his striped pajamas, and in 4 minutes' time, he'll be snoring in his cell. Eliot, what if it's true? If he's out, what's the first thing he's going to do? Who does he hate more than anyone? If it's true he got free, which I doubt, the first people he'll want to take out are the ones who put him in jail, the members of the jury. And if my memory serves, there were a lot of them. It'll take him a long time to get to me. Please, Eliot, don't joke. You're the only part of Jim's life that I have left. If you put yourself in danger, Konuş. I'm fine. Thanks. Mutfak diyelim. And I burnt it cooking. Fried eggs are the devil's work. What's going on, Eliot? We're closed. Can you wait outside for a couple of minutes, Milton? Sure, of course. Although, I'm sorry to say, but we're short on time. Eliot, Davaya gidelim. Çok zor bir seçim oldu. Delphine, I'll tell you later. Now, Kadın şok oldu. Kız sabahtan beri nelerle uğraşıyoruz biz. like that again. I'm
I'm glad I could confirm that you're okay. Tüh. Kaçırdık be. Gider sen git kız. Bu yine çok komik ya. Sorry to butt in. I've brought your rapist costume for the party. Tövbe estağfurullah. Seriously, you're not... No, she's the wife of a friend who died in the line of duty, Jim Dockers. Alphonse told me about him. Arkadaşının eşiymiş. Yeah, Bizim sorry, değil. Mr. Ness. Although he's not the same man he was. Anyway, isn't the deal with marriage until death do us part? It's not that simple. There are other factors. Sadakat. Dockers was my best friend. I couldn't do that to him, not even now he's dead. Right. So you like her, but you don't have the nerve. Ona bu şerefsizlik bakın. What would you do? Women have never been one of my priorities. I'm sorry. Forget it. Aa, You screwed Alphonse good, didn't you? I don't think he holds it against me this far down the line. He's a new man now, right? Did you enjoy it? hoş. Yes. I think it was the happiest day of my life. That bastard deserved it. Maybe it was. Because based on what I've seen, from that day on it went downhill. Did they find those kids? No. How do I look? Like the invisible man in the movie. No one's gonna buy it. Take it easy. Bir dakika hemen devam edeceğiz. Bir mola veriyorum. Evet, devam ediyoruz. So, everything's gonna work out fine, huh? You sure it's here? Relax. It's just a little further. Just follow me. This plan is suicidal. We're gonna die. İyimser olalım. I don't think so. I don't think so. O kadar kişi öldürdü bu adam. Nasıl It's not ölsün? the first time I've done a job like this, and I never was any good at getting killed. There's a first time for everything, my friend. Milton, if you go on contradicting me, you're not going to get into your role. Don't forget, while we're here, you're supposed to be at my beck and call. While we're here. Hear that? Not bad. A white boy who likes the blues. What's next? You gonna let the black man vote? Sanırım içeri gireceğiz. Ama içeri girmiyor.
Allah Allah, neden içeri giremiyoruz? O zaman şuraya mı gideceğiz? Bu ne? Bir anıt yapmışlar buraya. Hey, you. Where do you think you're going? I'm here to see your boss, so do your job. What did you just say, you freak? Well, we tried being polite. Kick him in the balls, honey. It'd be my pleasure, sweetie chops. Dakota. Yeah, my pleasure, Miss Dakota. Kaba olalım. You can kick me in the balls, but not him. I gelded him myself, like an ox. You can't imagine the kind of strength that gives. He could split your chest with a single headbutt. And anyone else who gets in your way, Mr. Burke. Ah, you got one of those uppity Negroes, I see. Tehdit edelim. Like that with me, think what he'd do with you. What the fuck? Who the hell do you think you are? I'm Osmond Burke, and I have an appointment with your boss. You're Burke. Why didn't you say so before? Come on in. Evet, pislik gibi davrandığımıza göre devam edebiliriz. Evet, evet. Çok yavaş yürüyorlar, sinirlerim bozuldu. What is that thing? You really want to know? Better off not asking. Allah, suya atıyorlar herhalde onu. Ay, rastgele gidiyorum ama doğru yere gidiyoruzdur inşallah. It's supposed to be here. Where's the ship? Looking for someone. We arranged to meet Nikolai Ivankov at berth 42, but it looks like the ship isn't moored here. Has she set sail? It isn't moored. Maybe she's sunk to the bottom of the ocean. Aa, bir denizaltıymış. Adamlar şok oldu. Ne oluyor? Aa, hikayenin birinci kısmı bitti. Galiba. İnanmıyorum. Neyse, episode 1 böyleymiş. Hikayenin birinci kısmı. Yani ikincisini satın alırsam eğer devam ederim de zaten videosunu çekerim. O zaman tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.